Greeting to all my esteemed colleagues on the occasion of the World Cancer Day, 4th February 2026, with the theme United for the Unique. IMA Gujarat is organizing a cancer awareness webinar series. As general practitioners and fraternity colleagues, we are often the first point of contact for our patients. Early suspicions, timely diagnosis, and appropriate referral can truly manage outcome in cancer care. Through this webinar series, we aim to enhance awareness, share recent advances, and reinforce the crucial role of primary care physician in prevention, early detection, and patient-centric cancer management. We invite all colleagues to actively participate in and join us in this meaningful initiative. Together, let us stand united for unique because every patient, every cancer, and every journey is different. Good afternoon, friends. I welcome you all on behalf of IMA College of CGP Gujarat. On the eve of World Cancer Awareness Day, IMA CGP Gujarat is organizing a series of CME about different types of cancer. This series of CME reminds us the most powerful weapon which we have, that is early detection and prevention. As a primary care physician, we are the first point of contact for the patient and the most trusted voice. Simple actions like tobacco cessation, counseling, vaccination like HPV vaccine, counseling, and age-appropriate screening and timely reference will definitely prevent and detect cancer at early stage, that is a curable stage. This CM is not just an academic exercise, and it is a call to strengthen our vigilance, upgrade our knowledge, reaffirm our responsibility to the society. Let us commit today to be a proactive partner against cancer prevention and diagnosis. Thank you. Thank you all. Sir. So, in the cancer awareness webinar series, today's second speaker is Dr. Deepak Rao. He is a senior consultant cancer and robotic surgeon. He has done MCH in surgical oncology. He is the ex-professor of GCRI and is the director at Pinaksh Cancer Hospital, Ahmedabad. He will be speaking on today an overview of cancer as a whole. So I would like to request him to start his speech. Please, sir. Yes, good evening, sir. Thank you for your kind introduction, and good evening to all our viewers. First of all, at the outset, I would like to congratulate Indian Medical Association Gujarat State Branch to organize such a wonderful webinar series on a very important topic on the occasion of World Cancer Day. And I would like to thank them as well for giving me this opportunity. Now, today I am going to talk on an overview of overall cancer as a whole. So, it is a dreaded disease, we all know, and being a cancer surgeon, we see the daily increase in the rate of the cancer cases. In last few years, the rate has alarmingly risen, and it is taking a form of an epidemic proportion. And sometimes in my OPD, I feel scared that in coming years, the most beautiful sentence in English language, I love you, will be replaced by it is benign. It is increasing in increasing with such an alarming rate of rise. So, coming to starting my topic, what is cancer? We all know, we talk about cancer day in, day out, but the exact theory or the exact science behind it is the prevailing science says that cancer is not a name given to a single entity. It is a name given to a group of similar pathologies. There are around 200 different kinds of cancer that can occur in our body. In all the cancers, certain cells in body grow uncontrollably. So that is the basic premise according to the prevailing science for the reason for having cancer in our body.
tumor mainly in our body are of two types. One is benign, which is considered non-malignant. Second is cancerous, which is or called malignant. So how does it occur? So basically, cancer is a genetic disease. By genetic, I do not mean hereditary here. વારસાગત છે એમ નથી. એ બેઝિકલી જીનની ખામીમાં થવાને લીધે થયેલું રોગ છે. That is the prevailing science beliefs. Now, how do this gene get damaged or this gene might get changed? So there are multiple reasons, risk factors for it, like hereditary, varsagat, or due to errors during cell division throughout the life, or due to destruction in DNA. Somebody might have defects in enzyme, RNA, DNA enzymes, or important micro elements, and due to some external factors. Now, the important point here is the first three reasons or the first three causes are not in our control. We have only these external factors in our control. Now, what are these external factors due to which our genes might get damaged and due to which a person can have cancer? So these are the external risk factors which can cause cancer. Tobacco and alcohol, we all know, one of the most major and biggest cause of cancer, particularly in our part of world, where tobacco and alcohol responsible for multiple number of cancers, but mainly oral cavity, head and neck cancers, and breast cancers in female, which are the number one cancer in male, the head and neck, and the breast in female. Right now, in our part of western part of India and our part of world, age is similarly one of the very important factor. As you get old, your cells become damaged, your cells become defective, and you might get cancer. Initially, it was used to believe that as you increase in age, you are having increased chances of cancer. But in nowadays, in current times, we are seeing lots and lots of young patients as well, who are not that much aged, who are in middle age, who are less than 60, and still they are having this different kind of cancers. So age, I guess, with time, this age factor will diminish for having cancer as a risk factor. Other common risk factors are chemical exposure, like benzene, hydrochlorides, different petrochemicals, the tar in the cigarette smoke or in tobacco, and many other aromatic, polyaromatic hydrocarbons, etc. This is one of the important risk factor. If you can notice, if you'll see, in last 15-20 years, there has been a huge and drastic difference in our lifestyle as compared to what our forefathers used to live. Our diets have changed. Our life has become very stressful. We all are you can say, everyone is in a blind race, and due to which the lifestyle has gotten disturbed and has changed drastically, and our diets have changed. The fast foods have come, and it all are making an impact. They all are making an impact on increasing the chances or incidence. The use of pesticides have increased. So these all might be causing the increased rate of incidence for cancers. Other reasons, other risk factors are radiation, infection, like best example is human papilloma virus or hepatitis B or C for hepatocellular carcinoma, human papilloma virus for carcinoma cervix. This immune system, a person with lower immunity or defective immune system are more prone to get various kind of cancers during their lifetime. HIV is a person living with HIV is having more chances of developing cancer in later years of his life.
and we see that routinely in our OPD. Now, what are the symptoms? As we have discussed the common risk factors, I would particularly like to point out these common symptoms. These are the red flags which anyone should not miss. And to my doctor colleagues, to primary care physicians, I would request them to do not overlook these symptoms. And as soon as they get this kind of symptoms, they should start either they should refer the person to some specialist, or they should at least start managing that patient at their level, so that the cancer can be diagnosed. If the person is having cancer, then it can be diagnosed early. And believe me, early cancer has now gotten very good cure rates. So he is early diagnosis, and for that we all should be knowing the common symptoms, particularly the primary care physicians who are uh, who are bearing the most burden of society on their shoulders, who are carrying, because they see large number of patients in their OPD. Patients are more familiar to them. They know, even their whole family knows them, and the patient is not fearful of primary care physician. He talks to them openly regarding any complaints or problems. And so the primary care physicians become an important mediator if we want to control this social menace of cancer, and if we want to diagnose these cancers early. So these are the common symptoms I have enumerated for different systemic malignancies. One of the most common for head and neck cancer is non-healing ulcer. Non-healing ulcer or white or black patch, which is not getting cured even after say 15 days or 21 days, even after giving multivitamin therapies, even after curing constipation, etc., etc. And the ulcer is not healing, or it is getting recurred within no time, then that person definitely requires to be referred to a specialist for further workup and diagnosis. Persistent hoarseness or cough, सतत बेसी गएलो आवाज due to a common cold, or it is fine, but if it is not improving even after resting your voice or even after doing the local medicines, and still it is remaining hoarse, then that person is definitely is harboring something in his larynx, so he must be referred. Difficulty in swallowing or loss of weight over a period of time, significant loss of weight in say 2 months or 3 months or 4 months, persistent indigestion, difficulty in or painful swallowing. They are the symptoms of either is cancer esophagus or cancer post-cricoid. This persistent hoarseness is mainly seen in cancer of larynx. These are for oral cavity. Any lump or thickening in the breast or elsewhere in the body. For breast cancer, one of the most common presenting complaint is lump in the breast. Mind well, this non-healing ulcer or these lumps, they are almost always painless in initial stages, and due to which patients do not care to go to a doctor. They think that because these are painless, these are nothing, and we are having no difficulties in our daily life, so they present at a later stage. So I usually tell my patients that કોઈ પણ શરીરમાં કોઈ પણ ગાંઠને પાળી પોસીને મોટી નહીં કરવાની. Any lumps or bumps in the body which can be seen, you never know when they might get transformed into malignancy. So they should be dealt with appropriately. Any unusual bleeding or discharge per vaginum, this is one of the most important symptom for gynecological cancers like cancer cervix or CA endometrium. CA ovary present differently. They do not present with bleeding or discharge. They usually present with dull aching lower abdominal pain only, and they do not have any other complaints most of the times. For colorectal cancers, change in bowel bladder habits in recent times or bleeding per rectum. These are one of the
most common presenting complaints of colorectal cancer patients. Any change in a wart or a mole, this can be a marker for skin cancers like squamous cell, basal cell, or melanoma. Mainly melanoma is present with whenever you see a change in size, shape of a mole or wart, you immediately should consult a specialist, or you should immediately refer that patient to a surgical oncologist. So how these cancers are usually treated? These are very basic. I've tried to cover it in a very basic manner. The very basic manner how it occurs. Very basic symptoms which we should not miss and we cannot miss. And how now on the treatment aspect and investigation aspect. So how it can be cured? How is it cured? First of all, we need a diagnosis for any cancer. And for that, we need to do a biopsy. Definitive diagnosis can only be made by biopsy only. Biopsy is usually an office procedure. Biopsy are of two types. One is of punch biopsy, in which we take a small amount of, say, a particle of ulcer or tumor and send it to histopathology laboratory. Other biopsies we do when a tumor is not palpable or very small in size and the ulcer or tumor is not accessible, then we might go with a USG guided or CT scan guided biopsy. For treatment aspect, for any solid tumor, surgery is the mainstay. Until unless it is removed, it can't be cured. So whether neoadjuvant chemotherapy is given and then the surgery is performed, or surgery is performed and then the chemotherapy and radiations are given. But for most of the solid tumors, surgery becomes the primary treatment because as per date, as of today, until unless you remove it, it cannot be cured. So surgery remains the primary treatment for any solid mass. Liquid malignancies like blood cancer do not require any surgery at any point of time in their lifetime. They are usually get cured by chemotherapy. Other modalities are radiation therapy and chemotherapy. Now radiation or chemo, everything depends on the stage of the cancer. When the surgery is done and final histopathology report is seen, that histopathology report can denote a stage to certain person, and according to that stage, radiation and chemotherapy, which are called the adjuvant treatments, are to be decided. Mainly early case, early diagnosis, early treatment, early stage cancers usually do not require any adjuvant treatments in most of the cases, and they have very good results. Cancer can definitely be cured in today's times, provided it is diagnosed early and timely specialist care is taken early. Then early stage cancers have like breast cancer, cervix cancer, oral cavity cancer. These patients live very long and with good quality of life if they are diagnosed early and treated early. Once they are late, it is not like that they cannot get cured or treated, but sometimes then late stages we might have to satisfy ourselves with just like a chronic disease or of hypertension or diabetes, something in the on the line of those chronic diseases only. Now here, along with this awareness lecture, I would like to bust some myths regarding cancers as well. These are the few common myths which we see or hear day in, day out in our OPD. In fact, yesterday only I had a patient who is having a non-healing ulcer in his mouth since last 8 months. And somebody told him before 8 months that biopsy karwa di cancer phailai jai. And he was scared since last 8 months. And he has not gone for any biopsy since last 8 months. Yesterday only I took his biopsy. I had to explain him for a period of about 20 minutes or so, and then he got convinced because it is not getting cured since last 8 months. So, as I said earlier, cancer doesn't always mean cancel. Cancer is very much curable.
if diagnosed early and if treated early. Cancer is not always hereditary. Only 5 to 10% of all cancers are hereditary. So it doesn't run in family, except a few of cancers like breast cancer or ovarian cancer or colorectal cancers are having high chances of having hereditary gene running in the family. But that too is a very small proportion. Cancer is never infectious. Cancer doesn't spread by touch or by being near to a patient. That is a myth, an absolute myth. Cancer is incurable. As I said earlier, cancer is definitely curable if diagnosed early and treated early. Cancer can be diagnosed early. For that, we need to do regular screening. We should go for regular body checkup because most of the time these symptoms are usually painless and they are silent. So every person I would urge to all my colleagues and all the viewers to to get tested themselves, their families, and to spread this awareness in our society that everyone should have at least a screening investigations like USG abdomen, oral cavity screening, breast mammography, PSA, serum PSA, chest X-ray, or CT scan once in a year at least, and who are having a family history or any index case in their family, then they should be more aggressive. They should be sent to specialists, and their regular screening schedule should also be formed, and they should regularly undergo such kind of screening. Where there are proven screening methods for CA breast, it is mammography. For CA prostate, serum PSA, digital rectal examination, and USG abdomen. For CA lung, it is it's still the chest X-ray only, or in very doubtful cases, CT thorax. And oral cavity, head and neck cavity, we can always examine by ourselves, and we can get it checked by our primary care physicians or nearby doctors also. Biopsy doesn't mean that cancer will increase or rapidly flare up. Biopsy is almost always necessary for diagnosis and for management and for the doctor to proceed further for the treatment. So it doesn't cause any flare up in the disease. It's a small procedure, small particle like tissue is taken. So it is not always necessary that biopsy will lead to increase or rapid flare up in the disease. Lastly, I would like to give this message to everyone to spread in the society. Someone has said before that never be ashamed of a scar. It simply means you were stronger than whatever tried to hurt you. Thank you. Thank you once again to Indian Medical Association Gujarat State Branch for providing me such an opportunity to spread awareness and amongst my colleagues and other viewers regarding cancer. Thank you. Thank you, Dr. Deepak Rao, sir, for sharing an excellent lecture on the overview of cancer as a whole. Definitely your expertise and your versatility will definitely enlighten our knowledge. Thank you very much again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Let me introduce today's speaker. He's Dr. Shailesh Shah. He is working as a private cancer surgeon at Ahmedabad since 1992. He is the ex-vice national president of IMA headquarters also, and his area of interest is in head and neck surgery, cancer surgery. So today he will be speaking on role of screening. That is the very essential thing, the role of screening in head and neck cancer. So I would like to request Dr. Shailesh Shah to start his speech, please, sir. Over to you. Thank you so much, Dinesh bhai. Good afternoon, Darbar Sahib and everyone. Good afternoon, sir. See that today's my topic is head and neck cancer, and most probably I want to just
elaborate about what are the subsides and what are the sides of the head and neck cancer. First thing, how to diagnose the head and neck cancer, because this is the cancer. Why I like this cancer? Because of the head and neck cancer, we have in a Charotar, and the use of tobacco is too much, and Charotar is known for its tobacco fertile land. But thing is that it's very easy to diagnose the head and neck cancer, because all the cancers, usually abdominal cancers, they require the imaging. This is the cancer where general practitioner can have a diagnosis by looking towards the oral cavity or looking to the tongue of the patients. So my next slide will be, Rahul, my next slide, head and neck cancers, the oral cavity, pharynx, larynx. See, we put the oral cavity, pharynx, larynx, nasal cavity, and salivary gland. Next. Overall, head and neck cancer account for more than 550,000 cases annually worldwide. Males are affected because of the why males are affected, because male have a habit of the alcohol and smoking. So some of the women we can see in a Western country, they have head and neck cancer, because I've seen number of the patients who are female but having a head and neck cancer, and some of the ill-fitting dentures in a female patients may lead to the head and neck cancer. Next. Usually what we do, we just classified the head and neck cancer because this is head and neck. So we have to do the first put the subsides from where the cancer can arise. One is, I can say, the oral cavity. If you examine see the lips, buccal mucosa, anterior tongue, floor of the mouth, hard palate, upper gingiva, lower gingiva, and a retromolar trigon, we can just inspect. We can just have a torch to see the tumor, and this is the only simplest way to just diagnose the cancer of the head and neck in a oral cavity. Next. You can see the photographs of oral neck. You can see the very nicely uvula, tongue. You see the buccal mucosa, lip, and everything. Next. See, this is the tongue. I think very easy to put the diagnosis. Something is abnormal in this tongue. Next. This is a buccal mucosa. You can see the buccal mucosa. And even general practitioner can say the patients, you need some biopsy, because I don't think any patient in this patient will require any radiological imagination just now. To have a diagnosis of the cancer, just have 3 minutes of the procedure of the punch biopsy is enough to do the diagnosis of this type of buccal mucosa cancer. Next. Now this is oral cavity. Now we go to the pharynx. Pharynx is also divided oropharynx. First we go to nasopharynx, oropharynx, and hypopharynx. Nasopharynx, you must know that this is a nasotubular passage, nasal cavity. Oropharynx, you can examine by torch, because you can see the posterior wall of the pharynx, tonsil area, tongue base. Tongue base you can palpate. You cannot see the tongue base. Tongue vein you have to palpate. Soft palate, yes, you can see the soft palate. And posterior pharyngeal wall, by putting the very nice torch, you can see the posterior pharyngeal wall. Then comes to the hypopharynx, which is the lower part of the pharynx, which includes a piriform site. This hypopharynx will require the endoscopy, because it is not easy. It requires the scopy to see the hypopharynx. Next. This is the anatomy. Next. Now you can see this is the oral cavity. You can see the very nicely the yellow mark over there. It's a uvula. You can see base tongue. We have just pressed it, and you can see the tumor over there. So 70% of the head and neck cancer, they are diagnosed by only and only just putting your finger or putting your torch inside the oral cavity. Next. Now come to the larynx, because this also requires the scopy, day-step procedure. DLB is required to diagnose the supraglottic, glottic, or subglottic cancer. Next. Now this is the this photographs of this larynx. You can see this is area epifloid, and you can see this is the vocal cord cancer. Now, can you see this is the vocal? Next. This is the vocal cord cancer. This is the vocal cord cancer. You can see very nicely right vocal cord. See that there are the granulation over there, and take the biopsy. This is the vocal cord cancer.
Now, because we are talking about which are the sites from where the cancer can arise and how to diagnose. This vocal cord cancer, for this we have to do the DL-scopy and we take the biopsy. Now comes to the next, nasal cavity, because nasal cavity, it includes the paranasal sinus, maxillary, ethmoid, sphenoid, and pharyngeal sinuses. These are the sinuses. Next, and you can see that this is the maxillary tumor. Very nicely CT scan, so it's a maxillary tumor. Very huge maxillary tumor, adenocystic carcinoma of the maxillary sinus. Next, this is the salivary gland tumor. The fifth subsite of the head and neck cancer is salivary, parotid, submandibular, and sublingual. The most commonest of these three salivary glands is a parotid gland, where you can see very nicely there is a sign of the lobule of the ear will be elevated when the tumor is there, and any consultant can diagnose by seeing the palsy of the facial nerve whether the tumor has involved the facial nerve or not. Next, pathology. Usually the most of the pathology, I can see the 90 to 95% of the pathology of the head and neck is squamous cell carcinoma. Hardly we can see the and there are the three varieties of the squamous cell carcinoma. We can very surely say to the patients whether your prognosis is good or not, whether it is a well differentiated, it's a moderately differentiated, or poorly differentiated. And the less common histology, sometimes we can come across a verrucous carcinoma. It's a variant of the squamous cell carcinoma. But only thing, if I come across with the patient with the verrucous carcinoma, I can say the patients, this patient has a very good prognosis because patient has a verrucous carcinoma in which the basement membrane of the cell is not breached by the tumor cells. And that is the diagnostic criteria of the verrucous carcinoma. And adenocarcinoma, sometimes we can see the palate. In the palate, we can see some of the accessory salivary glands over there. So we can see the adenocarcinoma, adenocystic carcinoma, mucoepidermal carcinoma in the parotid gland I have seen. Next. Yes. Now that this etiology and risk factor, the most common etiology, we all know what are the risk factors of the head and neck cancer. With smoking, is the 5 to 25-fold increased risk of the cancer compared to the non-smokers. No, it's not only that the smoker have a cancer, even non-smoker can have a cancer, but the incidence of the cancer in a non-smokers compared to smoker are very less. Alcohol, yes, it's a upper aerodigestive tract. If you see the esophagus, posterior pharynx, upper aerodigestive tract, highest number of the incidence with the alcohol we can see. And the other thing is viral infection. Epstein-Barr virus, which is known for the large body of the evidence, supports the role of Epstein-Barr virus as a primary etiologic agent in a nasopharyngeal carcinoma. Next, human HPV. Because it's not the human papillomavirus, the type 16. Usually we protect the female for the HPV with HPV vaccine to prevent the cervical cancer. But the HPV has definitely role in a oropharyngeal cancer, and seen number of the patients having a HPV virus infection, and that's the reason that some of the patients they develop the oropharyngeal cancer when they have HPV infection. And of course, when patient have a human immunodeficiency virus, 3 to 4-fold increase incidence of the squamous cell carcinoma. Because what happened in HIV, because patient have a less immunity, and these less immunity patients, they are more prone to develop the head and neck cancer. Next. Then bakelite chewing, occupational exposure. Sometimes it happens. Okay, occupational exposure. Textile factories, woodworkers, some of the woodworkers, and the formaldehyde. The persons who are working in a anatomy department, that is my observations, who are exposing to the formaldehyde frequently,
because of these chemical irritations. Some of the patients, they develop the nasopharyngeal and possibly the cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses. They are the because of this formaldehyde exposure, and some of them because larynx and baston cancer, they are exposed to some of the orange agent, which is known as an orange agent for this head and neck cancer. Next. This field cancer is an important concept related to nature. I think it's I will not go in a discussion of that. Next, genetic fracture. Genetic fracture. Some of the head and neck cancer, because now there are so many varieties of the panels which is available to just find out whether patient can have some head and neck cancer, any these P53 mutations. It's for the line of treatment. But two inherited genetic syndromes, Fanconi anemia and dyskeratosis congenita, they haven't proven the case for this developing throat and mouth cancer. Next, radiations. Some of the patients have a radiation for some other reasons, and the patients who are exposure of the radiations may develop the thyroid cancer, cervical gland tumors, and squamous cell cancers. Diet, very see what which diet cause the cancer is not important, but which diet prevent the cancer is very important, because some of the diet is a protective. So increased consumption of the fruits and vegetables, definitely it helps to just prevent the cancer. But meat, see, I've seen because red meat is very known for the developing the cancer in Japan, because Japanese people, they have a highest number of stomach cancer because they eat the red meat. And red meat is known for to develop the stomach cancer. But nasopharyngeal carcinoma, if I talk about the head and neck cancer, is a nasopharyngeal carcinoma. Some of the these are they sometimes, because of the diet, which diet preserve meat, which contains the highest level of added nitrites, which cause the nasopharyngeal carcinoma. Next, clinical presentation. I have just elaborated. You can see, just examine the tongue, examine the buccal mucosa, examine the posture part of the tongue, see the patient's weight loss, any bleeding, non-healing ulcer in a buccal mucosa, non-healing ulcer on a lip, whatever it is. Some of the things they have developed this oral cavity cancer, and usually, if you palpate the neck, and if you palpate the node over there, it's a very, you can easily just find out which will be the drainage area, because the neck is the drainage area for this head and neck cancer. Next, oropharyngeal tumor. You can see the complaint patients have a pain while the deglutations and bleeding and neck mass. Nasopharyngeal carcinoma, same with the lymph node metastasis. They come usually the nasopharyngeal carcinoma. I'm not going for the line of treatment, because line of treatment is different, but usually they all are inoperable. Nasopharyngeal carcinoma, the treatment is chemotherapy. Hypopharyngeal tumors, we have to do the scopy. This is the tumor, and the hypopharynx. If you want to see the hypopharynx, dysphagia, autophagia, and autalgia patients typically complain of the ear pain and weight loss and neck mass. These are the most common symptoms of the hypopharyngeal tumor. Next, laryngeal cancer. See, the larynx, they are just divided in a supraglottic, glottic, and subglottic. And the same patients develop the dysphagia, this hemoptysis, stridor, hoarseness of voice, sometimes pattern. These all are the sign and symptoms of the laryngeal cancer. Next, sinus tumors, usually paranasal sinus, patient can be the epistaxis and facial and head pain. Next, diagnosis staging, very easy to have a diagnosis. I just said some of the usually number of the patients, 70% of the patients, you can have a OPD diagnosis by taking the biopsy over there, and then you will go for the assessment. But
One thing I want to highlight in this thing, if you sometimes what happens, if you take the biopsy, some of the tumors, because if I need, this patient will require the further investigation in the form of the PET-CT. Then what I do personally, if I feel that this is pakka, this is a cancer, but I want to take the biopsy, but before that I want to do the staging of the patients by doing the PET-CT. Why PET-CT should be done first before the biopsy? Because sometimes by taking the punch biopsy or anything, creating the artificial inflammation will lead to the false image of the PET-CT. The uptake of the 19-FDG is high, and sometimes we have some wrong, we will go on a wrong pathway by doing the biopsy first and then PET-CT. So usually when I personally feel when this patient require PET-CT, then I will always tell the patient, you go for the PET-CT, then come for with me, I will do the biopsy, we'll just have a stamping the diagnosis. So the biopsy is physical examination. Biopsy is the only way to just have by next. These are the lymph node. These are the neck lymph nodes. You can see the 1A, 1B. You can see this is level 2, level 3, level 4, level 5A, 5B, and this is level 6 supraclavicular nodes. In some of the patients, we do the level 6 nodal clearance also, but these are the level 1A, 1B. This is sternocleidomastoid muscles, and along the anterior jugular vein, you can have a palpation of all these nodes. Next. Sometimes examination under anesthesia may require for the diagnosis, and pan endoscopy means laryngoscopy, bronchoscopy, and esophagoscopy may require in some of the patients for the upper aerodigestive tract cancer. Next. Imaging study, same as you can go for the CT scan, you can go for the MRI, you can go for the PET-CT to have a staging of the patient. Next. Diagnosis, very simple, fine needle aspiration cytology in a tumor, neck node tumor, or direct punch biopsy from the tumor. You can take that. Next. Imaging study, I just told you, CT scan, magnetic MRI. Yes, in a posterior tongue lesion, I'm just telling you, it's very important. When you go for the posterior tongue lesion, usually do the MRI. Tongue, anterior 2/3 of the tongue, you can have a CT, but in the posterior 1/3 of the tongue, MRI will give a more informative information compared to CT scan. And PET-CT, positron emission tomography. Sometimes the combination of PET-CT or PET-MRI is useful to know the this involvement, locoregional involvement, as well as distal mass. Next. See, these are the CT scans. These are thyroid cartilage erosion. The cartilage, you can see. I can show you. This cartilage, you can see very nicely. The cartilage involve the whole tumor. Next. MRI. Next. Okay. This is the MRI image. You can see the palatal carcinoma. This is. Next. Distal nodes. Some of the nodes of the neck, you can have a diagnosis by the CT and MRI. They can say the enhancement, even they can say the extra capsular spread of the nodal mats or not. By that way, you can at least tell your patients of the prognosis. Next, PET-CT, very common use, provided patient blood sugar should be less than 150 when they go for the PET-CT, because it's a 19 FDG, we are just injecting to have a pickup of the cancer cells, and it's a glucose, fluorodeoxyglucose. So the patient should be sugar have a less than 150. Next, PET-CT is accurate for the occult. Some of the PET-CT, okay, I have come across so many patients.
when I can examine the upper digestive tract, oral cavity, everything I can examine. I just do the examination, but I cannot find out the primary patient. Is such simple neck nodes over there. And neck node showed it's a metastatic squamous cell carcinoma, but I cannot find out the primary. In those cases, I just recommend to do PET-CT after doing all the pan endoscopy. If you don't find out your primary tumor, then go for the PET-CT, which will tell you from which is the primary. Next. Yes. Next. Evaluation of the distal meds is very important because if the patient has a distal meds, surgery is not advisable. Go with the other modality of the treatment. Next. Sometimes the patients come with the distal meds. Patient have a carcinoma of the tongue and they come with the lung meds, but patient doesn't have any symptom of the distal meds. But we have to rule out because we cannot just see the primary only. We must think that we rule out distal meds before we treat the patient surgically. Next. Incidence, some of the patients, they have a multiple primaries. Usually I see in a breast, when a patient has a multiple primary, you can see the 3 more tumors, 2, 3 tumors, where you can have a even in upper digestive tract, in esophagus, I can see the skip lesions over there. Some lesion on upper esophagus, some in a mid esophagus. It happens the patient has a multiple primary. Then we go for the TNM staging. We can just put the patients with what is the TNM staging. Next. TNM staging will tell you in which state the patient's size of the tumor is there, number of the nodes. With the T1, we can say the less than 2 centimeter. T2 is more than 2 centimeter, but less than 4 centimeter. T3 is more than 4 centimeter. These are the TNM staging. Then nodes, regional nodes, we can see the ipsilateral, bilateral, size of the node, everything. We just come next. And we just go for the distal meds to just find out whether the patient has distal meds are there. For that, we require the PET-CT. And the staging, we do the stage 0, stage 1, 2, 3, 4A, 4B, and 4C. Next. Treatment as surgery, medical oncology, the role of the chemotherapy, the role of the radiation oncology. We usually need the role of the dietitian as well as the dentition and rehabilitation, because after doing the head and neck surgery, patients may require the speech therapy and swallowing therapy, everything be required. Next. 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 It's okay. Early stage. Early stage, usually the early stage cancer. In early stage T1 lesion, patients have a good prognosis. Next. 5-year survival rate in early stage 1 cancer, 70 to 90%. Next. Advanced stage, usually we go for the combination of either we do the neoadjuvant chemo or we go with the RT plus CT, then we go for the surgery. Next. The most common thing is now head and neck cancer, which I come across in my practice, the local regional control of the head and neck cancer by some of the treatment, some of the surgery, they may be palliative, they may not be curative, but the local regional control of the advanced head and neck cancer is very useful. And surgery followed by either the radiotherapy or chemotherapy, and now a newer modalities, they come in a form of immunotherapy, and I have got the very good exposure about the immunotherapy. I just narrate one instance that advanced lung cancer where patient is not even able to swallow. With the help of the immunotherapy, patient is 100% resolution of the primary tumor, and the patient is very happy with all the 18 cycles of the immunotherapy. Patient is now under surveillance for any recurrence, and this is the scenario of head and neck cancer. And thank you so much, Darbar Sahib, and all my dignitaries were there, and all the other panelists, just to listen and just give me a space to give me to honor me to
neck cancer. Thank you so much. Thank you so much, my all the colleagues and everyone. Good afternoon, all. I am here to introduce Dr. Neerav Trivedi, sir. Sir is the medical director and head of the Head and Neck Cancer Surgery Department in Sanku's Medicity Hospital. Sir has done a fellow MCH resident in Amrita Institute of Medical Science, Kochi, India. Welcome, sir. Okay, so today I'm going to talk about overview of head and neck cancer treatment. Now let's look at some data. In India, we have a huge volume of cancer patients. About 30% of all cancer patients are oral cancer patients and head and neck cancer patients. But in USA, it is only 3% of all cancer patients. This is common in male as well as female both. Now let's look at the outcome. If we compare Mumbai Cancer Registry with Seer Cancer Registry in USA, our outcome is about 20% poorer. We really have to think that જે કેન્સર આપણું પોતાનું કેન્સર છે, આપણે આટલા બધા પેશન્ટ ટ્રીટ કરીએ છીએ અને છતાં બી આપણો આઉટકમ યુએસએ થી 20% કઈ રીતે ઓછો હોઈ શકે? સો એના માટે કેટલાક ઇશ્યુઝ છે. પહેલો ઇશ્યુ છે કે ડિલેડ ડાયગ્નોસિસ એટલે એડવાન્સ સ્ટેજ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન. હજી પણ અરાઉન્ડ 65 to 70% પેશન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ એટ એન એડવાન્સ સ્ટેજ. લેક ઓફ મલ્ટીમોડાલિટી ટ્રીટમેન્ટ. આપણે આગળ જોઈશું કે હવે કેન્સર એક જ રીતે ન ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકે, એમાં સર્જરી, કીમો, મેડિકલ ઓન્કો બધાનું કોમ્બિનેશન જોઈએ. ટ્રીટમેન્ટ ફેસિલિટીઝનું લેવલ છે બહુ ડાયવર્સ છે. કોઈક જગ્યાએ સ્ટેટ ઓફ આર્ટ ફેસિલિટી હશે, જ્યારે કોઈક જગ્યાએ એકદમ પ્રાઇમરી ફેસિલિટીઝ હશે. અને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર એ છે કે મોટાભાગની ગાઈડલાઇન્સ છે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડની ગાઈડલાઇન્સ છે, એટલે આપણા રિસોર્સને અને આપણા પેશન્ટ પોપ્યુલેશનને કેટર નથી થતી. So these are the cases that we commonly see in our clinical practice. And by anyhow, we have to work towards not letting patient reach this stage. અને આના માટે IMA નો આ ઇનિશિયેટિવ જે જનરલ પ્રેક્ટિશનર અને નોન કેન્સરના ડોક્ટર્સ છે એના એજ્યુકેશન માટેનો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now let's look at another data. Same Mumbai registry and same Seer registry. If cancer is detected at an early stage, our outcome is almost equal to US. But if it's detected at an advanced stage, our outcome is even worse. So, આપણા માટે early detection કરવું એ સૌથી important છે. Now, before આપણે head and neck cancerમાં જઈએ, હું તમને એક થોડું કેન્સર વિશેનું ઓવરવ્યૂ આપું કે કેન્સર થાય કઈ રીતે. તો જે હેલ્ધી સેલ હોય એમાં ન્યુક્લિયસ હોય, એની અંદર જીન્સ અને ક્રોમોઝોમ્સ હોય. હવે કોઈ પણ કાર્સિનોજનને લીધે જો આ જીન્સમાં ડેમેજ થાય તો નોર્મલ રિસ્પોન્સ એવો હોય કે P53 પ્રોટીન છે એ કાં તો એ ડીએનએને રિપેર કરી દે અથવા તો એપોપ્ટોસિસ કે જેને પ્રોગ્રામ સેલ ડેથ કહેવાય એનાથી એ સેલને મારી દે. પણ કોઈ કારણસર જો આ P53 જીન મ્યુટેટ થઈ ગયું હોય તો આ રિપેર અથવા તો એપોપ્ટોસિસ છે એ થઈ શકતું નથી. અને એના માટે જે અનકન્ટ્રોલ સેલનો ગ્રોથ થાય એને કેન્સર કહેવાય. સો આ એક ઓવરવ્યૂ છે કે કેન્સર શું છે અને કઈ રીતના થાય. હવે આપણે કોમન જે કેન્સરના કોઝિસ છે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે 50 to 60% કેન્સર છે એ પ્રિવેન્ટેબલ છે, કારણ કે એ ટોબેકો અને આલ્કોહોલ રિલેટેડ છે. અબાઉટ 15% હેરિડિટરી હોય, લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ, માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ અને પેસ્ટિસાઇડ્સ એવું અમારું માનવું છે કે વધુ ને વધુ કેન્સર કોઝ કરી રહ્યા છે. અને અરાઉન્ડ 10% વાયરસ, બેક્ટેરિયા એટલે બાયોલોજિકલ રિલેટેડ હોય. કેન્સરનું સ્ટેજિંગ કઈ રીતે થાય? તો જનરલી અર્લી સ્ટેજ એને કહેવાય કે જે લોકલ ઓર્ગનમાં જ્યાંથી ઉદ્ભવ્યું હોય ત્યાં સુધી ડિફાઇન્ડ હોય ને એમાં પણ નાનું હોય. જ્યારે એ લોકલ એરિયામાં વધારે ફેલાવા માંડે તો એને મોડરેટ એટલે સ્ટેજ 2 કહેવાય. એક વખત લિમ્ફ નોડ્સમાં જતું રહે તો એનું લોકલમાંથી રિજિયોનલ સ્પ્રેડ થયું એટલે સ્ટેજ 3માં આવે. અને જ્યારે એ બ્લડ સ્ટ્રીમ દ્વારા ડિસ્ટન્ટ ઓર્ગન્સમાં જતું રહે ત્યારે એને સ્ટેજ 4 કેન્સર કહેવાય. આ જ રીતે આપણે આ ફિગરમાં જોઈએ છે કે સ્પ્રેડ કઈ રીતે થશે. શરૂઆતમાં એ લોકલ ટિશ્યુમાં થશે, પછી લિમ્ફ નોડ્સમાં થશે અને પછી બ્લડ દ્વારા કોમનેસ્ટ લીવર છે, બોન છે, લંગ છે અને બ્રેઇન છે, એમાં બ્લડ મેટાસ્ટેસિસ થશે. તો આપણે
ઓરલ કેન્સરમાં આવીએ તો આપણે જોયું કે જે 50 to 60% છે એ વ્યસનને લીધે થાય છે. તો ઓરલ કેન્સરમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સ્મોકિંગ, પછી એ બીડી હોય કે સિગરેટ હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું તમાકુ, એ ચુઈંગ ટોબેકો હોય, મસાલા સાથે હોય, પાન મસાલા સાથે હોય, સાદી સોપારી હોય, આ બધાને લીધે ઓરલ કેન્સર સિગ્નિફિકન્ટલી થાય છે. ટોબેકોની સાથે જો આલ્કોહોલ મેળવવામાં આવે તો આ કેન્સર થવાના ચાન્સીસ મલ્ટીફોલ્ડ થઈ જાય છે. આપણે હવે એ જોઈએ કે કેન્સરના સાઇન્સ શું હોય ઓરલ કેન્સરના. સો એને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય. એક છે પ્રી કેન્સર. પ્રી કેન્સર એટલે વ્હાઇટ પેચ કે લ્યુકોપ્લેકિયા, જે તમે પહેલી ફિગરમાં જોઈ શકો છો. બીજો છે રેડ પેચ, જેને ઇરિથ્રોપ્લેકિયા કહેવાય, જે લ્યુકોપ્લેકિયા કરતાં થોડું વધારે અગ્રેસિવ હોય છે. અને ત્રીજું છે સબમ્યુકસ ફાઇબ્રોસિસ. જે લોકો ક્રોનિક ટોબેકો ચ્યુઇંગ કરતા હોય એ લોકો મોઢું ઓછું ખુલે, એટલે એને તમે સબમ્યુકસ ફાઇબ્રોસિસ કહી શકો. આ જો કન્ટિન્યુ ટોબેકો એક્સપોઝર રહે તો એમાંથી 80% લોકો કેન્સરમાં કન્વર્ટ થાય છે. અને જો ટોબેકો છોડી દેવામાં આવે પ્રી કેન્સર તબક્કે તો લગભગ 80% લોકોને કેન્સર થતું નથી. સો જનરલ ફિઝિશિયન્સ આ વાત ઉપર ખાસ ધ્યાન આપી શકે કે કોઈ પણ રીતે પ્રિવેન્ટેબલ સ્ટેજમાં જો ટોબેકો છોડવામાં આવે તો કેન્સર કન્વર્ઝનના ચાન્સીસ ખૂબ ઓછા. જો એકવાર કેન્સર થઈ જાય તો કોઈ પણ હાર્ડ અને ઇન્ડ્યુરેટેડ જે અલ્સર હોય મોઢામાં, એ કેન્સર હોય, અથવા તો ગળામાં લિમ્ફ નોડ્સ એનલાર્જ થઈ ગયા હોય તો એ સેકન્ડરી સાઇન છે કે જે મોઢામાં અથવા હેડ એન્ડ નેકમાં ક્યાંય કેન્સર હોઈ શકે. ઓરલ કેન્સર એક એવું મોડલ છે કે જેમાં આપણે કોઈ સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટની જરૂર નથી સોનોગ્રાફી, નથી એન્ડોસ્કોપી, ખાલી મોઢામાં ટોર્ચ મારીને જોઈ શકાય. અને એનું કાર્સિનોજિનસ છે એ પણ લિનિયર છે, એટલે હાઇપરપ્લેઝિયામાંથી માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ ટુ સિવિયર ટુ ઇન સિટુ ટુ ઇન્વેઝિવ કેન્સર. એટલે અગેન ફરી હું કહીશ કે જેટલું પ્રિવેન્શન પર કામ કરી શકીએ અને એ પ્રાઇમરી કેર પ્રોવાઈડર્સ કમ્યુનિટીમાં જ કરી શકે, અમે ઓન્કોલોજીસ્ટ હોસ્પિટલમાં ન કરી શકીએ, એટલું આપણા માટે સારું છે. આ ટોકમાં બીજું કશું નહીં લો, પણ એક ઘરે વાત લઈને જશો કે એની અલ્સર that is not healing on conservative treatment for more than 3 weeks, you should have high suspicion of cancer, particularly an ulcer which is indurated. That is very, very important. Indurated ulcer should always be considered for biopsy. Now, people જે લોકો ટોબેકો ખાતા હોય એને આપણે એક સિમ્પલ ઓરલ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન શીખવાડી શકીએ કે અઠવાડિયે એકવાર અરીસાની સામે ઉભા રહીને મોઢામાં ચારે બાજુ જોવું જોઈએ, અને આગળ દેખાડે એવી કોઈ પણ સાઇન કે સિમ્ટમ હોય તો એમણે તાત્કાલિક ડેન્ટિસ્ટ અથવા તો જનરલ પ્રેક્ટિશનરને બતાવી અને જરૂર પડે ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ. હવે આપણે સાયન્સ વિશે સમજ્યા, હવે આપણે ટ્રીટમેન્ટની શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલા ડાયગ્નોસિસ એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડે, અને કેન્સરનું ડાયગ્નોસ્ટિક એસ્ટાબ્લિશ કરવું એ સ્ટેપ ઓફ પ્રોસિજર છે. સૌથી પહેલા ઓન્કોલોજિસ્ટ કન્સલ્ટ કરે, પ્રોપર ક્લિનિકલ હિસ્ટ્રી અને એક્ઝામિનેશન કરે. એના બેસિસ પર જો એને સસ્પિશન લાગે તો સૌથી પહેલા ટિશ્યુ ડાયગ્નોસિસ કરે, એટલે એ બાયોપ્સી હોઈ શકે કે એફએનએસી હોઈ શકે. ગળામાં લિમ્ફ નોડ હોય તો એમાંથી એફએનએસી થાય, જે સિમ્પલ ટેસ્ટ છે, અને ના હોય તો મોઢામાં અલ્સર હોય એમાંથી લોકલ એનેસ્થેશિયામાં આપણે બાયોપ્સી કરી શકીએ. લેરિંગ્સ અને ફેરિંગ્સ હોય તો જનરલ એનેસ્થેશિયામાં ડીએલસ્કોપી કરી અને બાયોપ્સી કરવી પડે. એકવાર કેન્સર છે એવું એસ્ટાબ્લિશ થાય પછીનું સ્ટેપ આવે કે એનું સ્ટેજિંગ નક્કી કરવું પડે કે કેટલી જગ્યાએ ફેલાયેલું છે. તો એના માટે વિવિધ સ્કેન્સ આવે, સીટી સ્કેન છે, એમઆરઆઈ છે અને પેટ સ્કેન છે. સીટી અને એમઆરઆઈ છે એની જે ડાયો એ લોકલ એરિયામાં કોન્સન્ટ્રેટ થાય, એટલે આપણે ખાલી લોકલ એક્સટેન્ટ ખબર પડે. પણ પેટ સ્કેન છે એ ગ્લુકોઝ મેટાબોલિઝમ બેઝ સ્કેન છે, અને જ્યાં જ્યાં કેન્સરના સેલના ડિપોઝિટ્સ હોય 4 મિલીમીટરથી મોટા, ત્યાં આપણે એને પકડીએ એટલે એને ડિસ્ટલ મેટાસ્ટેસિસ વિશે પણ ખબર પડે. પણ અર્લી સ્ટેજમાં, અને દરેક કેસમાં પેટ સ્કેનની જરૂર હોતી નથી, એડવાન્સ અથવા સિલેક્ટ રિકરન્સ કે એવા કેસમાં જ અમે પેટ સ્કેન એડવાઇસ કરતા હોઈએ છીએ. આ બધું થઈ જાય પછી ટ્રીટમેન્ટના પ્લાનિંગ માટે વેરિયસ ફિટનેસ ટેસ્ટ કરાવવા પડે, કે જેમાં કાર્ડિયોગ્રામ છે, એક્સરે છે, બ્લડ ટેસ્ટ છે, અને એ બધું. અને અમુક સ્પેસિફિક કેસમાં ટ્યુમર, હેડ એન્ડ નેકમાં એવા નથી, પણ થાઇરોઇડમાં એમાં છે, તો તમે સ્પેસિફિક ટ્યુમર માર્કર્સ કરાવી શકો. આપણે હવે બીકોઝ જનરલ ફિઝિશિયન છે, લેટ્સ લુક એટ બાયોપ્સી કઈ રીતે કરાય. તો હંમેશા લોકલ એનેસ્થેશિયા આપવાનું, 5 મિનિટ રાહ જોવાની, એના પછી બાયોપ્સીનો જે અલ્સરનો એરિયા હોય ત્યાંથી એક ટુકડો લેવાનો. એક ટુકડાથી સંતોષ નહીં માનવો, ઘણીવાર નેક્રોટિક ટિશ્યુ આવે એટલે બીજો એ જ જગ્યાએથી ડીપર ટિશ્યુ લેવાનું. આ 2 વખત કરીએ પછી થોડું બ્લીડિંગ હોય, ચિંતા નહીં કરવાની,
ક્યારેય સ્ટીચ મારવાની જરૂર નથી. એમાં ગોસ્પીસ તમે દબાવીને પેશન્ટને 30 મિનિટ બેસાડશો તો ઓટોમેટિક બ્લડ બંધ થશે. હંમેશા ધ્યાન રાખો કે પેશન્ટ એન્ટીપ્લેટલેટ પર હોય તો 3 કે 4 દિવસે બંધ કરાવી અને પછી જ બાયોપ્સી કરવી. અને એ દિવસે પેશન્ટને એડવાઇસ આપવી કે સોફ્ટ ડાયટ લેવું, નેક્સ્ટ ડે થી બધું જ એ ખાઈ શકે. તો આ બહુ સિમ્પલ પ્રોસિજર છે. સિમિલરલી FNAC એક ઓફિસ પ્રોસિજર છે. કોઈ પણ જગ્યાએ લિમ્ફ નોડ કેવું દેખાય તો એમાં એક નીડલ સ્ટિક કરો અને એમાંથી એસ્પિરેટ કરો, એની સ્લાઇડ બનાવી, ફિક્સેટર બનાવી અને એ સ્લાઇડ તમે શકો છો. આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન અને ડાયગ્નોસિસની વાત થઈ. હવે આપણે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાનિંગ પર આવીએ. સો જેમ મેં પહેલા તમને કીધું હતું કે હવે મલ્ટીમોડાલિટી ટ્રીટમેન્ટ છે. એટલે પેશન્ટની જર્ની સ્ટાર્ટથી લઈ અને ક્યોર અથવા રેમિશન સુધીની છે એ વેરિયસ પાથવેઝમાંથી જાય. એક ઓપ્શન છે સર્જરી કે જેમાં આપણે ટ્યુમર કાઢી નાખીએ. બીજો ઓપ્શન છે રેડિયોથેરાપી. દેવાંગ સરે ખૂબ સરસ રીતે આખી ટોક લીધી, કઈ રીતે રેડિયોથેરાપી થાય, શું થાય એ આપણે સમજાય. અને ત્રીજું છે મેડિકલ થેરાપી એટલે થેરાપી કે ટાર્ગેટેડ થેરાપી. શરૂઆતનું કેન્સર હોય હેડ એન્ડ નેકમાં સ્ટેજ 1 કે સ્ટેજ 2 તો સિંગલ મોડાલિટી જનરલી ઓરલ કેવિટી માટે સર્જરી અને લેરિંગ્સ અને ફેરિંગ્સ માટે રેડિયોથેરાપી આપતા હોય. પણ એડવાન્સ સ્ટેજ હોય તો કોમ્બિનેશન ઓફ સર્જરી અને કિમો રેડિયોથેરાપી આપવું પડે. હવે આપણે કેન્સર સર્જરી વર્સિસ નોર્મલ સર્જરી એના ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રિન્સિપલ શું છે એ સમજીએ. આપણે ઓરલ ટંગ કેન્સરનું એક્ઝામ્પલ લઈશું. જે નોર્મલ સર્જરી હોય એમાં ખાલી જે ગાંઠ હોય એટલી આપણે કાઢી નાખીએ. પણ એમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં જ્યારે તમે ગાંઠ કાઢો ત્યારે ટ્યુમરથી મિનિમમ 1 થી 1.5 સેન્ટીમીટર આજુબાજુ નોર્મલ જે ટિશ્યુ હોય એની સાથે 3 ડાયમેન્શનમાં કાઢવું પડે જેથી કોઈ પણ સૂક્ષ્મ કણ રહી જાય નહીં. આ ગ્રોસ ડિફરન્સ છે નોર્મલ સર્જરી અને કેન્સરની સર્જરી. મને એટલા માટે જ અમે સ્ટ્રોંગ એડવાઇસ કરતા છે કે નાનું અલ્સર પણ હોય તો ક્યારેય એક્સિઝન બાયોપ્સી ટ્રાય કરવી નહીં. બને ત્યાં સુધી પોસિબલ હોય તો ઇન્સિઝન બાયોપ્સી જ કરવી, કારણ કે રૂટીન એક્સિઝન બાયોપ્સી વિથ 1 or 2 millimeter margin will never be sufficient for cancer surgery. સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ છે કે જે જગ્યાએનું પ્રાઇમરી ટ્યુમર હોય એના જે ડ્રેનિંગ લિમ્ફ નોડ્સ હોય એ હંમેશા કાઢવા પડે. એટલે હેડ એન્ડ નેક કેન્સરની સર્જરીમાં હંમેશા અથવા તો રેડિયોથેરાપીમાં હંમેશા લિમ્ફ નોડ્સને એડ્રેસ કરવું પડે. અને આજના જમાનામાં રિકન્સ્ટ્રક્શનના ઓપ્શન્સ વધી ગયા છે એટલે આપણે ખાલી કેન્સર મટાડવું નહીં પણ પેશન્ટનું ફંક્શનલ આઉટકમ પણ કઈ રીતે સારું થાય એના વિશે આપણે રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ સારું કરી આપવું પડે. તો આ 3 સ્ટેપમાં આપણે કેન્સરની સર્જરીને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ. હવે દેવાંગ સરે ડિટેલમાં લીધું છે પણ એક રેડિયોથેરાપી છે. તો રેડિયોથેરાપી છે એ કઈ રીતના આ કરે તો રેડિયોથેરાપીના જે રજકણ જે કિરણો હોય એ સેલના ડીએનએને ડેમેજ કરે અને એને લીધે જ્યારે એ ડિવિઝનમાં જાય ત્યારે એ ડિફેક્ટ બને અને એને આપણી રૂટીન ઇમ્યુન સિસ્ટમ હોય એને ક્લીન અપ કરી લે. તો આ એક રેડિયોથેરાપીનો બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે. રેડિયોથેરાપીના ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલ તો સૌથી પહેલા સીટી સ્કેન કરવામાં આવે અને હેડ એન્ડ નેક માટે માસ્ક બનાવવામાં આવે કે જેથી જ્યારે પેશન્ટ રેડિયોથેરાપી મશીનમાં સૂતું હોય ત્યારે માથું હલાવે નહીં અને પ્રિસિઝનથી રેડિયોથેરાપી આપી શકીએ. એવરેજ 30 થી 33 ફ્રેક્શન અપાય, ડોઝ અપાય અને વીકમાં 5 દિવસ અપાય. સોમવારથી લઈને શુક્રવાર સુધી શનિ રવિ બ્રેક હોય જેથી સાઈડ ઇફેક્ટમાંથી રિકવરી થાય. દરરોજ ટ્રીટમેન્ટનો ટાઈમ ખાલી 20 થી 30 મિનિટ જેટલો હોય છે. એટલે લગભગ 6 થી 6.5 અઠવાડિયામાં આખી ટ્રીટમેન્ટ પતી જાય છે. હવે આપણે કીમોથેરાપીનું બેઝિક સમજીએ તો કીમોથેરાપી કઈ રીતે કામ કરે તો કેન્સરના સેલ્સ હોય એ એકદમ રેપિડલી ડિવાઈડ થતા હોય. હવે જે કીમોથેરાપીની ડ્રગ આપવામાં આવે આ જે રેપિડલી ડિવાઈડ જે સેલ્સ થતા હોય એની સાથે બાઇન્ડ કરે અને એનું ડીએનએ ડેમેજ કરે એટલે જ્યારે ફર્ધર ડિવિઝન થાય ત્યારે સેલ્સ બધા ક્લીન થઈ જાય. પણ જે રૂટીન કીમોથેરાપી હોય એમાં જે ડેમેજ સેલ્સ જે કેન્સરના સેલ્સ હોય એની સાથે સાથે અમુક હેલ્ધી સેલ્સ હોય એને પણ અફેક્ટ થાય અને એટલા માટે આપણે ઘણી બધી સાઈડ ઇફેક્ટ જોઈએ. જે રેપિડલી ડિવાઇડિંગ સેલ્સ હોય જે હેરના હોય કે ગટના હોય એટલા માટે આપણે જીઆઈ રિલેટેડ સાઈડ ઇફેક્ટ્સ અને હેર લોસ આપણને વધારે કોમન જોવા મળે છે. હવે ઇમ્યુનોથેરાપી આવી ગઈ છે અને ઇમ્યુનોથેરાપી અથવા તો ટાર્ગેટેડ થેરાપી હોય એમાં અને કીમોથેરાપીમાં ઘણો ફરક છે. કીમોથેરાપી એ જનરલ બોમ્બ જેવો છે, આખો બ્લાસ્ટ કરીને બધો એરિયા ડિસ્ટ્રોય કરી દઈએ. જ્યારે ઇમ્યુનોથેરાપી છે પ્રિસિઝન મિસાઇલ સ્ટ્રાઇક છે કે જે ખાલી કેન્સરના જે સેલ્સ હોય એના પર જે ટાર્ગેટ હોય એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી એની સાથે જ બાઇન્ડ થાય અને એને જ ડિસ્ટ્રોય કરે. એટલે આનો ફાયદો એ છે કે જે નોર્મલ કીમોથેરાપીના સેલ્સ હોય
એને નોર્મલ બ્લડના સેલ્સ હોય અથવા તો બીજા સિસ્ટમના સેલ્સ હોય એને ડેમેજ, એટલે રિલેટિવલી સાઇડ ઇફેક્ટ ઓછી હોય છે. પણ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવી જરૂરી છે કે આ જે ટાર્ગેટ આઈડેન્ટિફાય કરવાનો હોય બધા જ કેન્સરમાં અત્યારે બધી જ જગ્યાએ અવેલેબલ નથી. ધીરે ધીરે રિસર્ચ લીધે આ ગ્રો થઈ રહ્યું છે, એટલે આપણને એના વિશે ધીરે ધીરે વધારે એક્સપોઝર મળશે. કીમોથેરાપી છે જનરલી આઈવી બોટલ તરીકે અપાય, પણ ક્યારેક ગોળીથી બી અપાય. જનરલી 4 થી 6 કલાકમાં એક દિવસમાં આખો ડોઝ પતી જતો હોય, પણ કોક કીમોથેરાપી 3-5 દિવસ પણ ચાલે. એક સાયકલ પછી બીજી સાયકલ વચ્ચે જનરલી 3 વીકનું ડિફરન્સ હોય, પણ કોક વખત 1 વીક કે 2 વીકનો પણ હોય. ટોટલ મેડિકલ ઓન્કોલોજીસ્ટ પ્રોટોકોલ પ્રમાણે 3 સાયકલ, 6 સાયકલ કે વધારે સાયકલ પણ પ્લાન કરી શકે. અને આ કીમોથેરાપીનો રિસ્પોન્સ ટેસ્ટ કરવા માટે પિરિયોડિકલી બ્લડ ટેસ્ટ છે, બોન મેરો ટેસ્ટ છે કે ઇવન ઇમેજિંગના સ્કેન્સ પણ કરાવી શકે. આ આપણે એક બેઝિક ઓવરવ્યૂ મેળવ્યો કે કોઈ પણ કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ ઇન્ક્લુડિંગ હેડ એન્ડ નેક કેન્સરમાં આપણી પાસે શું શું ઓપ્શન હોય અને એના કન્સેપ્ટ શું છે. હવે આપણે થોડુંક હેડ એન્ડ નેક કેન્સરના સર્જિકલ ઓપ્શન્સ, પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન સર્જરી છે અને રેડિયોથેરાપી વિશે આઈ એમ શ્યોર દેવાંગ સરે સમજાવ્યું હશે. સો આ એક અર્લી ટંગ કેન્સર છે. તમે જોઈ શકો છો કે લગભગ 1 સેન્ટીમીટરનું અલ્સર છે, પણ તમે જો એની રિસેક્શન જોશો તો તમને લાગશે કે આ 3 થી 4 સેન્ટીમીટર જેટલું વાઇડ કાઢેલું છે. જે મેં તમને કીધું હતું કે કેમ ઇન્સિઝન બાયોપ્સી કરવાની ને કેમ એક્સિઝન બાયોપ્સી નહીં કરવાની, એ એટલા માટે કે કેન્સરની સર્જરી અને નોર્મલ ચાંદુ કરવાની સર્જરીમાં ખૂબ બધો ડિફરન્સ હોય છે. અમારે જે ચાંદુ હોય એની બાજુનું ઇન્ડ્યુરેશન પાલ્પેટ કરીને એની બિયોન્ડ 1 થી 1.5 સેન્ટીમીટર જેટલું તમે નોર્મલ ટિશ્યુ સાથે ટ્યુમર કાઢો. એટલે પ્રેક્ટિસમાં હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, બને ત્યાં સુધી ઇન્સિઝન બાયોપ્સી કરો. હવે હું તમને ટેકનિકલ એડવાન્સીસ વિશે ઓવરવ્યૂ આપીશ. તમારા માટે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ તમે પેશન્ટને રાઈટ રીતે ગાઈડ કરી શકો. સ્લાઇટલી લાર્જર ટંગ ટ્યુમર હોય અને હેમિગ્લોસેક્ટોમી કરી હોય તો પહેલા કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન નહોતા કરતા. હવે માઇક્રોવાસ્ક્યુલર ફ્લેપ કન્સ્ટ્રક્શનથી તમે ઓલમોસ્ટ નવી નોર્મલ ટંગ બનાવી શકો, એટલે પેશન્ટની સ્પીચ અને સ્વેલોઈંગ ખૂબ સારી રીતે મેનેજ થાય. આ એ જ પેશન્ટ છે, તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે રેડિયલ ફોરામની સાથે એના બ્લડ વેસલ્સ લઈ નેકમાં બ્લડ વેસલ્સ જોઈ અને આખું પ્લાન કરીશ. એડવાન્સ ટંગ કેન્સર હોય કે જેમાં ઓલમોસ્ટ આખી ટંગ કાઢી નાખી હોય, એને પણ તમે સારી રીતના માઇક્રોવાસ્ક્યુલર ફ્લેપ લઈ અને નવી ટંગ બનાવી શકો અને પેશન્ટ એક રીઝનેબલી એક્સેપ્ટેબલ જિંદગી જીવી શકે છે. સાયન્સ એટલું બધું આગળ વધી ગયું છે, ટેકનોલોજી એટલી બધી આગળ વધી ગઈ છે કે જીભ અને મેન્ડિબલ બંનેને બી કાઢ્યા હોય તો પણ 2 ફ્લેપના કોમ્બિનેશનથી આખી જીભ અને મેન્ડિબલ પણ આખું કાઢીને તમે નવું બનાવી શકો. મેં તમને પહેલા બી સમજાવ્યું એમ ખાલી ઓન્કોલોજીકલ કમ્પોનન્ટ નહીં, પણ હવે ફંક્શનલ કમ્પોનન્ટ પણ એટલો બધો જોવામાં આવે છે. ગાલનું કેન્સર હોય કે જે મેન્ડિબલમાં જતું હોય તો એમાં પહેલા અમે આખું મેન્ડિબલ એટલે સેગમેન્ટ મેન્ડિબલેક્ટોમી કહેવાય એ કાઢતા હતા, પણ હવે જે લિમિટેડ ડિસીઝ હોય એમાં અમે માર્જિનલ મેન્ડિબલેક્ટોમી કરીએ. ખાલી મેન્ડિબલનો ઉપરનો ભાગ કાઢીને નીચેનો ભાગ બચાવીએ. આનાથી મેન્ડિબલનું જે અલાઇનમેન્ટ હોય દાંતનું એ મેન્ટેન રહે અને પેશન્ટનું ચાવવાનું અને ફંક્શન અને કોસ્મેસિસ બંને ખૂબ સારું છે. ટેકનિક ખૂબ આગળ વધી ગઈ છે, એટલે અમુક એવા કેસ આપીશ કે જે તમને એમ થાય કે કદાચ આની ટ્રીટમેન્ટ જ શક્ય ન હોય, પણ હવે મલ્ટી મોડાલિટી ટ્રીટમેન્ટથી તમે એને ઓલમોસ્ટ નોર્મલ જેવી લાઈફ આપી શકો. યંગ પેશન્ટ છે, ટ્રીટમેન્ટથી ખૂબ એજ્યુકેટેડ છે, ખૂબ ગભરાયેલો હતો, પણ જ્યારે રિએશ્યોરન્સ મળ્યું ને બધા ઓપ્શન્સ મળ્યા ત્યારે ટ્રીટમેન્ટ લેવા તૈયાર. તો એક બાજુનું આખું મેન્ડિબલ એનું ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયું હતું. તો હવે 3D પ્લાનિંગ થાય કે જેનાથી તમને એક આર્ટિફિશિયલ મેન્ડિબલ મળે, એના ઉપર તમે પ્લેટ બેન્ડ કરી શકો, પછી ફિબ્યુલા ફ્લેપ લઈ અને એ પ્લેટના પ્રમાણે તમે ફિબ્યુલાને બેન્ડ કરો. એના પછી તમે એને માઇક્રોવાસ્ક્યુલર એનેસ્ટેમોસિસ કરો તો તમે લોંગ ટર્મ આઉટકમ જોઈ શકો છો કે ઓલમોસ્ટ તમને નોર્મલ જેવું લાગશે. તો સાયન્સ અને ટેકનોલોજી ખૂબ આગળ વધી ગઈ છે. અગેન સિમિલર કેસ કે જેમાં આખું નીચેનું મેન્ડિબલ કાઢીને ફિબ્યુલા ફ્લેપ કરે તો એમાં ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ કરી અને ડેન્ટલ ઓક્લુઝન આપ્યું ને તમે ફાઇનલ પિક્ચર જોઈ શકો છો કે કોઈને ખ્યાલ પણ ના આવે કે આવડી મોટી સર્જરી એની થયેલી છે. હવે રિસર્ચ અને સાયન્સ છે એ હંમેશા બાઉન્ડ્રીઝ એક્સપાન્ડ કરવાનું કે, અને આમાં મારી ટીમે ખૂબ બધું કામ કર્યું છે. મેં એટલાસ કર્યો છે જે બકલ જે આપણે ત્યાં મેક્સિમમ કેન્સર જીબી સર્કસના જોવા મળે, જે મેસ્ટિકેટર સ્પેસમાં જાય અને ઇન્ફ્રાટેમ્પલ ફોસામાં જાય, એ ઇન્ફ્રાટેમ્પલ ફોસાને પ્રોપર ક્લિયર કરી અને સ્કલ બેઝ ક્લિયરન્સ કરવાથી જે ઇનઓપરેબલ કહેવાતા હતા એવા કેન્સર હવે ઓપરેબલ થઈ ગયા છે.
અને આખું સ્ટેજ માઇગ્રેશન થઈ ગયું છે. સ્વરપેટીના કેન્સર ઉપર આવીએ તો સ્વરપેટીના કેન્સર જો શરૂઆતના સ્ટેજના હોય તો કીમોથેરાપી અને રેડિયોથેરાપીથી ટ્રીટમેન્ટ થાય, પણ જો એડવાન્સ સ્ટેજના હોય તો સ્વરપેટી કાઢવી પડે ને એને લીધે પેશન્ટ બોલી શકતું નથી. પણ હવે આપણી પાસે આર્ટિફિશિયલ ટીપી વાલ અથવા ઇલેક્ટ્રોલેન્સ જેવી ટેકનિક છે જે મૂકવાથી અને પેશન્ટને પ્રોપર ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે તો એ સરસ રીતે પાછો બોલતો પણ થઈ શકે છે, દુકાન ચલાવી શકે, ફોન પર વાત કરી શકે. એટલે પેશન્ટનું જે ટ્રીટમેન્ટ એક્સેપ્ટ કરવાની વિલિંગનેસ હતી એ પણ ખૂબ વધી જાય છે. આ એકદમ ઇનોવેટિવ વર્લ્ડમાં અમુક જ લોકો કરે છે એવો કન્સેપ્ટ છે ફેશિયલ ટ્રાન્સલોકેશન, કે જેમાં ટ્યુમર ફેસની પાછળના ભાગમાં હોય તો આગળ ફેસ હોય એને બુકની જેમ બુકનું પન્નું ખોલીએ કે કવર ખોલીએ એમ આખું આપણે શિફ્ટ આઉટ કરીએ, પાછળનું ટ્યુમર કાઢીએ અને એ ટ્યુમર કાઢ્યા પછી પાછો જે આખો ફેસ છે એને પહેલાની જેમ ફિક્સ કરી શકીએ. તમે જોઈ શકો છો કે જો પ્રોપરલી કરવામાં આવે તો બિલકુલ ખબર પણ પડતી નથી કે પેશન્ટ આટલી મોટી મેજર કેન્સર સર્જરીમાંથી ગયું છે. સો આની સાથે હું મારું પ્રેઝન્ટેશન પૂરું કરીશ. સમરીમાં એટલું જ કહીશ કે ડિટેક્ટ અર્લી એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કમ્યુનિટીના ડોક્ટર્સની સાથે ઓન્કોલોજીસ્ટ મળે તો જ આ વસ્તુ આપણે અચીવ કરી શકીએ. ટ્રીટ વિથ મલ્ટીમોડાલિટી એન્ડ નોટ ઓનલી ઓન્કોલોજી પણ ફંક્શન ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફરીથી હું IMA ના બધા જ ઓફિસ પર્સનને થેન્ક યુ કહીશ કે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી અને જે પણ